Мене звуть Олександр Назарко, я експерт консультаційного центру Асоціації виробників молока та директор компанії Global Agrofinance. Сьогодні буду модератором даної події. І з нами сьогодні також Олена Мельник. Саша, дай мені, будь ласка, час для перекладу. Yes. Dear colleagues, my greetings and best wishes of good health to all of you. My name is Alexander Nazarko. I work as an advisor at the Advisory Center of the Association of Milk Producers of Ukraine, and I am also the director of Global Agrofinance, and today I will be the moderator of the event. І з нами сьогодні також Олена Мельник, головний редактор журналу «Молоко і ферма». Вона буде допомагати із перекладом, а також з нами сьогодні є представники молочного кооперативу Land O'Lakes. So today with us there is Olena Melnik, who is editor-in-chief of Milk and Farm magazine, and he will help us with translation. And today we have the representatives from cooperative Land O'Lakes from the USA. Даний вебінар ми проводимо в рамках міжнародної програми «Від фермера до фермера». Мене чути? Саша, чутно, продовжуй. Даний вебінар ми проводимо в рамках міжнародної програми «Від фермера до фермера» за підтримки Land O'Lakes. This webinar is conducted within the International Farmer-to-Farmer program, and this program is supported by the cooperative Land O'Lakes. Саша? Land O'Lakes – це один із 3 найбільших кооперативних об'єднань фермерів у Сполучених Штатах Америки. Land O'Lakes об'єднує близько 3600 виробників безпосередньо членів і 1000 членів кооперативів та близько 9000 найманих працівників. The Land O'Lakes is one of the 3 largest dairy farmer cooperatives in the USA. Land O'Lakes unites about 3,600 farmers who are owners, 1,000 cooperative members, and about 9,000 employees. Заводи кооперативу переробляють майже 5,5 мільйонів тонн молока на рік. And the processing factories of the cooperative process almost 5.5 million tons of milk each year. Саша? Ми раді всіх вітати, хто сьогодні з нами на цій події. Ми вдячні вам за тяжку щоденну роботу на аграрному, гуманітарному та військовому фронті. Ми знаємо, що ви всі допомагаєте приблизити нашу перемогу. We are very pleased to welcome everyone who is with us today during this event. We are grateful to you for your hard daily work on the agricultural, humanitarian, and military fronts, and we know that all of you are doing your best to bring our victory closer. Саша? Ми зі свого боку також стараємось підтримувати всі фронти. Зокрема, для аграріїв протягом 2022-2023 року була надана гуманітарна підтримка у вигляді ветеринарних препаратів, преміксів, миючих, спермопродукції, генераторів та всебічна інформаційна підтримка. From our part, we are also trying to do our best at all fronts, particularly in supporting our farmers. In 2022 and 2023, humanitarian support was provided in the form of veterinary drugs, premixes, detergents for milking equipment, semen, generators, and different advisory and information support. Саша? Серед партнерів, що долучились до допомоги аграріям, є фонд Save.ua, HELP, Safoso, компанія Simex, FAO, USAID Agro, EBRD, IFC та інші наші партнери. Charity funds, Save.ua and HELP, Food and Agriculture Organization, USAID, European Bank of Reconstruction and Development, International Finance Corporation, and a number of other institutions and commercial companies are among our partners, and all of them provide assistance to Ukrainian farmers.
Варто зауважити також, що із початку війни підприємствам в Україні було надано близько 700 сервісних візитів і із наданими консультаціями в напрямках покращення ефективності. Із них 156 на деокупованих територіях. It is necessary to mention that since the beginning of the war, about 700 advisory visits were made by the advisors of the advisory center of the Association of Milk Producers to farming enterprises with the aim to improve the efficiency, including more than 150 ones in the deoccupied territories. Sasha? Сьогодні ж ми зібрались тут разом, щоб поговорити, подискутувати про підходи в годівлі корів. У випадку, коли не виходить виростити люцерну у вашому регіоні, і чи є можливості до досягнення ефективності у такому випадку? And today we have gathered to discuss the approaches to feeding cows in case a farmer cannot grow alfalfa in his region and how to achieve efficiency in such a case when you can't grow alfalfa. Тож будемо починати наш вебінар на тему, чи можливо отримати 40 літрів молока без використання люцерни. So let's start our webinar, the topic of which is it possible to get 40 liters of milk without using alfalfa? Сьогодні з нами доктор Арчі Девор, він з Оклахоми, фермер, викладав в університеті і працював консультантом дорадчої служби, консультантом у сільськогосподарському кооперативі. Після виходу на пенсію зараз працює волонтером у міжнародній програмі «Від фермера до фермера» та консультує молочних виробників у різних країнах світу. Today our guest speaker is Dr. Archie Devor. He is from Oklahoma, a farmer, a researcher, college professor, university extension dairy specialist for agricultural cooperative, and now a volunteer at International Farmer-to-Farmer program. He works as a dairy advisor in various countries around the world. Закликаю вас бути активними та долучатись до обговорень, задавати питання в Діректі або в Вайбері, кому як зручніше, щоб спікер міг якнайкраще розкрити для вас сьогодні дану тему. Ми в кінці нашого вебінару їх перекладемо і послухаємо відповіді на дані питання. Please be active and during the discussion ask questions so that the speaker can best reveal this topic. And in the end of the seminar, we'll try to answer all the questions. Також з нами координатор програми «Від фермера до фермера» місіс Раван Шам'є, яка також хотіла б сказати вступне слово. Тому ми передаємо їй слово, а далі буде виступ Арчі. There is also with us today Ms. Rawan Shami, a farmer-to-farmer senior field coordinator with welcome speech. You are welcome. Yeah, thank you so much for the introduction. I would like to thank you all for attending this webinar. Дуже дякую всім за те, що ви приєдналися, і дякую, що ви вирішили відвідати цей вебінар. Yeah. I will give a small brief about the Farmer-to-Farmer project. Thank you for introducing Venture 37 and Land O'Lakes, Inc. Ну, по-перше, хочу подякувати вам за те, що ви уже коротенько представили кооператив Land O'Lakes, а я би хотіла кількома словами описати те, чим займається програма «Фермер до фермера». Okay, so the Farmer-to-Farmer program has been implemented since 1985 worldwide, and it's implemented in several countries. During this round, the Farmer-to-Farmer is implemented by Venture 37 in 3 countries, which is Lebanon, Egypt, and Bangladesh. Ця програма стартувала у 1985 році, і за цей час ми охопили більше 30 країн, в яких ми проводимо різні заходи.
And the aim and the main focus of this round is the food safety and quality, in which we work mainly with food processors using a certain program, which is called the Global Market Program, to help processors enhance their food safety practices and reach to a way in which they can achieve food safety certificates. В чому заключається суть наших програм? Ми намагаємося співпрацювати з фермерами і переробниками з різних країн світу для того, щоб поділитися найкращими світовими практиками, для того, щоб вони могли використовувати їх у себе під час своєї роботи. Okay. In addition to the support given to the food processors, we work also on other topics like topics related to agriculture. We work on dairy. We work on marketing, food labeling. In addition to working on a flexible assignment, which is the case of our assignment today in other countries such as Ukraine. Окрім того, що ми працюємо із переробниками, із виробниками харчової продукції, ми маємо ще декілька напрямків роботи. Зокрема, ми працюємо із фермерами. І, власне, таку ж програму ми запровадили із фермерами України, в рамках якої і відбувається сьогоднішня зустріч. So I would like to thank you all for organizing this webinar. Also, I would like to thank Archie for volunteering his time to work with us and assist us on this assignment. And I wish you good luck, and hopefully this webinar and training would be fruitful, and you will have additional information about this topic. Thank you. Хотіла би подякувати усім вам за те, що долучаєтеся до цього вебінару, а особливо хотіла би подякувати доктору Арчі за те, що він на волонтерських засадах бере участь у програмі і допомагає із просвітницькою діяльністю. Ще раз усім дякую і бажаю усім гарного, продуктивного семінару. Well, Dr. Archie, now. Archie, you're muted. Okay, now can you hear me? Yes. Yes. Yes, we can hear you very well. Okay. Well, thank you for that introduction. And I want to tell you how impressed I am with the opportunity to work with you today. Дуже дякую за запрошення взяти участь у цьому семінарі, і хочу сказати, що я дуже вражений, що маю таку нагоду поділитися своїм досвідом. I have reviewed your website. I am highly impressed with the work that you're doing with the dairy producers in Ukraine. Я переглянув сайт Асоціації виробників молока, переглянув сайти інших організацій, і я вражений тим, яку роботу ви проводите, і стільки вже зроблено на молочних фермах України. Although I've been handicapped with not being able to fully translate the information into English, I have reviewed the photos, and I am confident that that your program is at a very high level, and I respect you very much for the mission that you have set out to accomplish. На превеликий жаль, я не володію українською мовою, але дуже сподіваюся, що ми все-таки зможемо порозумітися, і ви отримаєте потрібну від мене інформацію. So with that, I'm ready to launch the presentation. Alexander indicated that you have questions, and I fully support your raising questions, and I'll do my best to provide answers as to the best that I can.
So Ми можемо починати презентацію, і Олександр казав, що у вас є багато питань, і я буду дуже радий дати відповіді на ці питання, або принаймні спробувати дати відповідь і відповісти на все, що в моїх силах. So with that, let's start the program. Shall I switch the slide? Yes. Yeah. Mhm. This slide shows a typical U.S. herd that's averaging 45 liters of milk per cow per day. На цій картинці, на цьому слайді ми можемо побачити типове американське стадо, яке має продуктивність 45 літрів молока на корову на день. Typically, this herd, or historically, these herds would have a diet that would consist of 2/3 of the dry matter intake coming from corn silage. Типова картина, коли раціон такого стада на 2/3 складається із кукурудзяного силосу. Another third of the dry matter intake coming from alfalfa, whether it be dry hay or haylage. Наступна 1/3, яка йде із фуражу, це буде люцерна у вигляді силосу або сінажу. And usually they would be getting about 2.2 to 2.3 kilos of whole cottonseed per day. І крім того, в типовий раціон буде входити 2,2-2,3 бавовника. Total dry matter intake in these herds would be in the range of 26 to 28 kilos of dry matter intake daily. Зазвичай добове споживання сухої речовини у такому стаді становитиме 26-28 кілограмів сухої речовини. But we too are under pressure from using alfalfa, and we seek alternatives in many cases where we do not have access to alfalfa. So we do have experience in producing milk without the use of alfalfa, or certainly with less than what we historically have used. Справа в тому, що, напевне, так як і ви, так і ми відчуваємо деякий пресинг від того, що у нас бракує, і ми не можемо отримати достатню кількість люцерни, тому ми намагаємося шукати альтернативи і відійти від тієї історичної норми, яка склалася 1/3 грубих кормів у раціоні. I commend you for your request about seeking information about producing 40 liters of milk without using alfalfa. Я відгукнувся на ваш запит, спробувати зробити раціон і знайти замінники люцерні для того, щоб без люцерни отримати 40 літрів молока на корову на день. I want to share with you just a brief story. Several years ago, whenever I was working in a foreign country, a university professor came to the farm that I was working at, and he said, I want to know how you're getting 30 liters of milk from cows. Хочу поділитися вам однією історією, яка трапилася кільканадцять років тому назад. Я працював на фермі і в одній з інших країн, і на ферму приїхав професор, і він запитав у мене: поділись, будь ласка, досвідом, як можна отримати 30 літрів молока на корову на день. This university professor said, I have always taught that it's impossible for a cow to produce 30 liters of milk per day. Він тоді казав, що неможливо отримати 30 кілограмів молока на корову на день. Це нереально.
he went on to say, but I have heard reports of some of your work, and he said, I now believe that it's possible, and I want to know how you're doing this. Я бачив декілька його наукових робіт, і він писав, що це неможливо. І я зі свого боку спробував пояснити, що це реальна історія. So we've come a long ways in the last few years in terms of milk production per cow. And today we'll look at this objective of looking at producing milk without the use of alfalfa. And I'm ready for the next slide. Ми готові до наступного слайду, а щоб завершити із попереднім і довести до кінця ту історію, сьогодні я взагалі з вами хочу поговорити про те, щоб отримувати не просто там 30 чи 40 літрів молока, а як їх отримати без використання люцерни. Тобто ми пішли далі. Next slide. Yes. Here you are. Okay. So if we're going to produce 40 liters of milk, we have to meet maintenance requirements of the cow first. Якщо ми хочемо надоїти 40 літрів молока на корову на день, нам треба дотримуватися, перед нами стоять певні вимоги. It's going to take about 6 kilos of dry matter just for maintenance. Якщо у нас є корова голштинської породи вагою 600-650 кілограмів, то для того, щоб забезпечити підтримання її життєдіяльності, потрібно приблизно 6 кілограмів сухої речовини на день. And then it takes an additional 0.45 kilos of dry matter intake for each liter of milk that's produced above maintenance requirements. Для того, щоб отримати молоко, нам потрібно ще 450 грамів сухої речовини поверх тої сухої речовини, яка потрібна для підтримання життєдіяльності корови. So in total, we're looking at about 24 kilos of dry matter intake per cow per day to produce 40 liters of milk. Тобто, взагалі, щоб отримати 40 літрів молока на день, нам загалом потрібно, щоб корова спожила 24 кілограми сухої речовини. Okay, next slide. So here is an example that I worked up that will support 40 liters of milk. Я тут представляю зразок раціону, який я розробив, і з використанням якого можна отримати саме таку молочну продуктивність. Corn silage, 25 kilos per day. Кукурудзяний силос 25 кілограмів. Wheat silage, about 7 kilos per day. Пшеничний силос приблизно 7 кілограмів. 0.5 kilos of molasses. Пів кілограма меляси. 2 kilos of ground corn. 2 кілограми меленої кукурудзи. 2 kilos of ground barley. Мелений ячмінь 2 кілограми. 2.5 kilos of dried distillers grains. Так, тут написано рапсовий шрід, але називається суха барда. 2.5 kilos of sunflower meal. Archie, I'm sorry. Can you say it again? 2 kilos of sunflower meal. 2.5 a kilo of sunflower meal.
2,5 називає, тут просто не співпадає інформація з тією, яка є на слайді, тому я називаю те, що говорить він. Олена Так. Василівна, Да. я думаю, що на слайді вірна інформація, в нього просто десь, певно, що по очередності збилася. На слайді вірна інформація, певно, що так і має бути. Але соняшниковий шріт він називає 2,5 кілограми. Це навряд. Це Мгм. на слайді вірна інформація. Archie, you said about sunflower meal. Here on our slide translated It's into 1.5. 1.5. Okay. Yeah, Wow. okay. Мгм. Yeah. Перепрошуємо, Саша був правий, так що дивимося на те, що написано на слайді. Thank you. You're presenting in Ukrainian and I'm looking in Ukrainian and I'm trying to remember what I've done in English. Трішки заплутався, бо дивиться на українську мову і намагається згадати, що в нього було англійською. Yeah. I do use some soybean meal А також ми використовуємо соєвий шріт and 2 kilos of soybean hulls. І також 2 кілограми лушпиня соєвих бобів. All right. Next slide, please. If we wanted to prepare this into a supplement, all of the protein sources into a supplement, I've shown how I would do this on this slide. А якщо ми хочемо приготувати концентрований мікс для приготування загальнозмішаного раціону, то тут я надаю зразок того, які інгредієнти мають чи можуть у нього входити. And one of the reasons that I like to prepare this into a supplement is that we can incorporate the minerals, the vitamins, the premixes, and those kinds of things that would be included in small quantity. Чому я раджу готувати передсуміш або концентровану суміш? Тому що сюди ми можемо ввести у потрібних кількостях елементи, яких потрібно зовсім мало, наприклад, дріжджі або якісь мінерали. Тому зручніше їх додавати у передсуміш, а вже потім готувати загальний змішаний раціон. Okay. And then we add this in larger quantities, which gives us a better rate of mixing and a more and a safer mix. А потім уже до цієї передсуміші ми додаємо ті компоненти, яких є багато і в великих кількостях, і завдяки цьому ми можемо підготувати гарно змішаний раціон. Okay. Next slide. Okay. If we then looked at the contributions that each of these feed ingredients makes, this is a spreadsheet just simply showing some of the calculations, the percent dry matter, the percent crude protein, the amount of protein fed, crude protein fed and contributed by each ingredient, and the other chemical analyses. У цій таблиці ми можемо побачити усі складники раціону, з яких він складається, скільки використовується кожного компоненту у фізичній речовині, скільки це буде в сухій речовині, скільки сирого протеїну, скільки енергії та інших поживних речовин. I think I noticed here that we've got the third and fourth columns are mislabeled. That should be dry matter rather than crude protein. Which columns? Third and the fourth. That would be percent dry matter, and then the kilos of dry matter contributed by each ingredient. But we have the percentage and the amount in kilos. Yes, right. But
but the CP should be DM, dry matter. Percent dry matter, and the kilos of dry matter. It is Це вірно, translated. це вірно, це It вірно. is translated into Ukrainian, so Oh, CP okay. All right. I'm with you. Yes. Yes. Okay. So все гаразд. this ration would be about 52% dry matter, 17% crude protein. У цьому раціоні буде 52% сухої речовини і, як ми бачимо, 17,2% сирого протеїну у сухій речовині. It would be about 37% NDF 37% НДК and 21% ADF. і 21% кислотно-детергентної клітковини. And the energy value would be 0.77 kilocalories per kilo of dry matter intake. А що стосується енергетичного вмісту енергії, то ми теж можемо побачити там показник 0,77 мегакалорій. And this is an example of one way of doing this, and we'll look at some other examples from the diets that Dennis Tinchenko asked me to formulate. Це один із зразків, який я вам запропонував, а далі ми розглянемо ще декілька. Are there any questions on this proposal? А може у когось є запитання? Будемо ставити запитання? Дивіться, Олена Василівна, в чаті є запитання. Тут запитують, який жир і білок на цьому раціоні. В молоці, так? Так. Archie, there is a question from the audience. Yes. If we have milk production, 40 kilos of milk, what is amount of milk fat and milk protein? This would support more than 3.5% milk fat. Most likely would be in the 3.8 to 3.9% range, and protein would probably run 3.2 to maybe 3.25. 0.25. При цьому раціоні можна отримати 40 кг молока із вмістом жиру вище 3,5%, десь 3,8-3,9. Що стосується білка, то можна отримати 3,2-3,25. Ще є питання. One more question. Скільки разів на день роздавати такий раціон? Так, запитання, a question from the audience. How many times per day do you suggest distributing this ration? If this is a TMR, I would like to have it available 24 hours a day, and in at least 2 feedings per day. Ну, звичайно, якщо ми готуємо повнозмішаний раціон, то треба, щоб він 24 години на день був присутній на кормовому столі, був доступний тваринам, і десь, ну, принаймні 2 рази на день роздавати корм. Дякую. Наступне питання є. Скільки в даному раціоні неперетравної клітковини за 30 годин? Неперетравної НДК. Воно перекладене запитання є у цьому. На превеликий жаль, у мене, я не можу бачити зараз, одну секундочку. And Archie, we have one more question. Sure. How many
how many pounds of NDF 30 Of in this ration? The NDF would be about 9.13 kilos sorry, say it again, please. per day. Per day. Yes. How many kilograms of non-digested NDF during 30 hours is in this ration? I'm not certain. Well, the digestibility in this ration is good because I'm using some soy hulls. Я зараз не можу точно сказати, я не впевнений, який відсоток, але перетравність цього раціону висока, тому що у ньому міститься соєве лушпиння. And the dry distillers grains, both of which would be highly digestible. Крім того, тут міститься зерново-спиртова барда, яка теж має високу перетравність. And this allows us to have a relatively high NDF percentage in that total diet by using those two ingredients. І з використанням цих 2% ми можемо мати досить високий вміст НДК. Now, one of the things that I did was to add 1.5 kilos of soybean meal. Що я зробив сюди? Я додав 1,5 кілограма соєвого шроту. Which is very low in NDF and very high in protein. Він низький з точки зору вмісту НДФ. And that helps us to supply the additional protein as well as have a digestible source of NDF. І це нам дозволяє мати достатнє джерело білка і забезпечити перетравність клітковини. Окей. Ще є питання стосовно даного слайду. Чи можна в такий раціон додати води, щоб зменшити відсоток сухої речовини? Чи не буде він відсортовуватися через 52% сухої речовини, так як показано на слайді? There is one more question. Is it possible to add water to this diet to reduce the percentage of dry matter? Will it not be sorted because of 52% of dry matter? It would be possible, yes. You would not need to add very much because of the corn silage and the wheat silage, but yes, you could add some water to bring that under 50%, no problem. Сюди, звісно, можна додавати води для того, щоб підвищити вміст понад 50%. Вміст вологи понад 50%. Окей. Чому обрано саме пшеничний силос? В чому його переваги перед житнім чи третікала? One more question. Why have you chosen wheat silage? And what are the advantages of this silage over rye silage or silage from triticale? I thought it may be available. Ну, по-перше, я думаю, що цей корм у вас є в наявності. Yeah. Triticale silage, rye silage, either of or wheat, any of those would be good. It's, you know, we don't even have to have the grass silages, but I think there's some advantage there if we have it available, rather than feeding all corn silage as the forage. Ну, я назвав пшеничний силос, але насправді можна додавати будь-який силос чи трав'яний силос, немає значення. Раціон можна збалансувати. Будь-який трав'яний силос, тобто. So any grass silage. Any of those would work
very well, yes. With similar Будь-який. proteins and similar characteristics of the wheat, yes. Можна використати будь-який силос, якщо він має приблизно таку ж саму перетравність і такий самий вміст, наприклад, білка, як і пшеничний силос. Угу. Ще одне є питання. Мова йде про пшеничний силос, заготовлений в фазі молочно-воскової стиглості чи прапорцевого листочка? One more question about the phase at which, or the maturity at which the silage, which silage was harvested. At what stage of maturity are you talking about? About milky stage or flag leaf stage? Probably the late boot stage before emergence of the seed head. Я б сказав, що все-таки це, мабуть, буде кінець стадії у цього прапорцевого листка перед появою колоска. One of the advantages, well, one of the characteristics of wheat is that you can harvest it in the boot stage, or you can wait until the early dough stage. Одна із переваг пшениці в тому, що її можна почати збирати у період, я сказала прапорцевий листок, мабуть, виходу в трубку, і аж до появи колоска. Тобто ми маємо, напевне, більший проміжок для збирання врожаю. And it depends on how nature gives us weather for harvesting. Sometimes at the boot stage, it's raining and we can't get it cut and wilted. Many times, if we wait about 2 weeks until it gets into the soft dough stage, then we pick up some energy, which will offset the additional fiber from the plant. Власне, коли ми збираємо силос, погода інколи не дозволяє зібрати його дуже швидко, тому ми починаємо збирати у фазу виходу у трубку, а потім може бути дощова погода, і ми вже можемо завершувати збирання тоді, коли з'явився колосок і вже зерно молочної стиглості. І тоді, звісно, у нас буде більше неперетравної клітковини у такому силосі. Окей, у нас поки на даний момент ще одне є питання стосовно At даного. this very moment, we have one more question. Будемо рухатись далі. Можна детальніше про пшеничний силос? Це озима чи яра пшениця? Яка суха речовина при заготівлі? Яка фаза вегетації, період збирання? Таке от питання. Could you give more details about which silage which you mentioned in this ration? At what stage of maturity it was harvested, and what is the amount of protein in this feed, in this forage? My estimate there was a 12% crude protein. 12% in that wheat silage. У цьому силосі 12% білка. So it would have been probably a late boot stage silage. Скоріше за все, такий силос збирався уже наприкінці фази виходу в трубку. If it were triticale, it might be a little bit higher in protein. Якщо б це було тритикале, то на такій фазі стиглості був би, напевне, вищий уміст протеїну. Okay. Окей, рухаємось далі. Зрозуміло? Окей. Let's go further. Next slide. Archie, next slide. Yeah. This one? Yes.
Great. That's the same slide, only I've shown or have calculated the price, cost. Оце той самий раціон, але тут іще порахована вартість. Yeah, but it's just the same slide. Yeah. Але, власне, інформація та сама, але із інформацією про вартість інгредієнтів і вартість раціону. Okay, next slide. Наступний слайд. Yeah. Now, Dennis had asked that I, no, this slide shows the calculation of the cost per kilo of crude protein on a dry basis from the various protein sources. На цьому слайді я демонструю вартість 1 кілограма сирого протеїну, який був отриманий із різних джерел. And if we look at the dried distillers grains, якщо ми подивимося на зерново-спиртову барду, and the price was $230 per ton, and if I adjust that to 100%, and that would be on 89% dry matter. If I adjust the 230 to 100% dry matter, it would be $258 per ton of dry matter. Власне, тут ми можемо побачити розрахунки того, який вміст сухої речовини у цьому кормі, скільки і яка виходить вартість потім уже перерахунку на 1 кілограм сирого протеїну. Okay. And then 100 kilos of that would be $25.80. And if we can get 30 kilos of dry matter for a cost of $25.80, the cost of crude protein from dried distillers grains is 86 cents per kilo if it's 30% protein. Якщо, наприклад, у зерново-спиртовій барді 30% сирого протеїну, то тоді вартість виходить 86 центів за кілограм. And if it's a higher protein at 34%, then the cost of protein per kilo drops to 76 cents. Якщо корм містить більше протеїну, то тоді вартість протеїну, сама вартість протеїн дешевшає, і ціна його опускається до 76 центів за кілограм. And by the same token, if we look at soybean meal, те ж саме ми можемо побачити, коли глянемо на соєвий шріт. That was reported at $563 per ton. And if we adjust that to 100% dry matter, it would be 612. And divide. Тобто мені подавали ту ціну, яка є в Україні, я переводив її в ціну за тонну на суху речовину, а потім уже перераховував залежно від того, який вміст сирого протеїну був у цьому кормі. При 46% ми маємо одну ціну, якщо 52% білка міститиме цей соєвий шрот, то відповідно тоді отримуємо трішки дешевший соєвий шріт за кілограм сирого протеїну. So 100 kilos of dry matter from soybean meal would supply 46 at 46% protein.
would be $1.33 per kilo of dry matter crude protein. Тобто ми бачимо, що при 46% кілограм сирого протеїну нам обійдеться у $1.33. And if it were 52% crude protein, it would be $1.18 per kilo. А якщо цей шрифт міститиме 52% білка, то ціна його обійдеться, чи вартість його обійдеться нам у $1.18. And soybean cake, on the other hand, А соєва макуха трошки нижче. and that was reported at $528 per ton. If we made that a ton of dry matter, it would be $574 per ton. Ті ж самі розрахунки я провів із соєвою макухою, виходячи із ціни, наданої мені українськими консультантами, я перерахував вартість тони сухої речовини, і вона у нас вийшла 574. Or $57.40 for 100 kilos of dry matter crude protein. And if we get 42% protein out of that, it would be $1.37. Отже, якщо за 100 кілограмів ми б заплатили $574, то при вмісті 42% білка 1 кілограм нам обійдеться у $1.37. Or $1.27 on 45% crude protein. Або $1.27 при 45% вмісту протеїну. Rapeseed meal was reported at $358 a ton. We adjust that to 100% dry matter, it would be $398. Так, дивимося далі рапсовий шріт. В перерахунку $398 за тонну білка. Or $38.90 we'd get for 100 kilos, and that would calculate at $1.08 for 36% rapeseed protein. Якщо у такому шроті міститься 36% білка, то цей білок нам буде коштувати $1.08. Or, and then 0.95 for 41%. А при 41% ціна буде становити 95 центів. Sunflower meal. Соняшниковий шріт. Yeah, that would calculate at 73 cents for 38% crude protein, or 65 cents on 36%. При 38% білка за кілограм білка виходить 0,73 центи, а при 36% вмісту 65 центів. And then sunflower cake. Соняшникова макуха. 71.63 per kilo of dry matter. Так. Тонна сухої речовини нам обходиться в 227. And the wet brewers grain converted to dry matter would be at 55 and 46 cents per kilo, depending on protein content. Залежно від вмісту білка у вологій певній дробині, ми маємо вартість білка $0,55 за кілограм або 46 центів за кілограм при 33% вмісту білка. Okay. So that gives us a range, and the question is, can we feed the cheapest source of crude protein? Власне, є ціла низка компонентів, з яких ми можемо взяти сирий протеїн. І наступне питання, звідки ми можемо взяти і скільки найдешевшого протеїну? And it depends. If we go to the next slide. Все
залежить від кількох факторів, і їх ми обговоримо зараз, коли повернемося, коли перейдемо до наступного слайду. And this depends upon digestibility, upon inclusion rates, and so on. And that's why I have used a variety of protein sources in this diet that I calculated for you. Як я вже казав, відповідь така: це залежатиме від цілої низки факторів, і перш за все це буде залежати від перетравності, від того, який відсоток клітковини міститься, і які енергетичні джерела є у раціоні, і саме тому я і пропоную вам використовувати кілька джерел білка. Okay. Next slide. Next slide, yes. This would be diet number 1. Це раціон номер 1. And this one has no alfalfa. Як бачимо, тут немає люцерни. And no corn silage. І тут немає кукурудзяного силосу. And this one uses some chopped straw and some mixed grass hay. А тут ми використовуємо подрібнену солому, і тут ми використовуємо мікс сіна. It includes ground barley, ground corn. Цей раціон містить мелену кукурудзу, мелений ячмінь. As well as the various protein sources. А також він містить кілька джерел білка. Due to the high NDF content on this diet, I felt that it would be limited to, there would be limited intake, and about the best I could do with that kind of diet would be about 30 liters of milk per cow per day. А через те, що в цьому раціоні досить високий вміст нейтрально-детергентної клітковини, я пропонував би такий раціон з метою отримати 30 літрів молока на корову на день. And I certainly would add water to this TMR. Ну і, звісно, до такої суміші треба додавати воду. Okay. Next slide. Next slide, yes. And this would give you the breakdown of the percent dry matter, percent or the percent crude protein, and NDF, ADF, and Це той самий раціон, але тут уже розписано, скільки буде сухої речовини, скільки буде сирого протеїну, НДК, КДК. And that's not shown on that slide. Let's go to the next slide. I think it will show there. Oh. This one? Well, yeah, on all the diets that I have prepared, I would recommend the addition of minerals. А для усіх раціонів, які я рекомендую, я пропоную додавати такі добавки, як мінерали, вітамінні премікси і інші речовини. When we're not dealing with alfalfa, then we need to be very diligent in providing adequate calcium to the diet. А коли ми не використовуємо люцерну, нам треба звернути дуже велику увагу на вміст кальцію у раціоні. So I would use at least 125 grams of ground limestone up to about 375 grams, depending on the diet that we're working with.
А залежно від того раціону, з яким ми працюємо, я би пропонував до такого раціону додавати щонайменше 125 грамів меленого вапняку і аж до 375 грамів на корову. And sodium bicarbonate, a minimum of 125 grams per cow per day. Що стосується бікарбонату натрію, то щонайменше треба 125 грамів на корову на день. About 40 grams of salt per day. Приблизно 40 грамів солі на добу. And then the vitamins A, D, and E are shown there also. І також показано, яку кількість вітамінів А, Д і Е потрібно додавати до такого раціону. And a yeast culture somewhere 10 grams or up to 120 grams, depending on the concentration of the yeast. Що стосується дріжджів, то залежно від концентрації потрібно додавати від 10 грамів до 120 грамів дріжджів на день. Okay. Next slide. Yes. So this would be diet number 2. Зараз ми розглянемо раціон номер 2. Again, and this one would be using only chopped straw. Тут ми також використовуємо лише подрібнену солому. I felt that about the maximum dry matter intake we could expect on this diet would limit the milk production to somewhere in the 20 to 25 liters per cow per day. Але з огляду на те, що такий раціон буде, ну, скажімо так, буде не дуже добре споживатися, ми можемо розраховувати на продуктивність на такому раціоні десь до 20-25 літрів на день. And again, I was using ground corn, ground barley, sunflower meal, dried distillers grains, and molasses. І як бачите, тут ми використовуємо і мелену кукурудзу, мелений ячмінь, шріт рапсовий, шріт соняшниковий, суха барда, меляса. Okay, let's go to the next slide. Переходимо до наступного слайду. Why do we have to chop straw? Oh, we'll have better intake if we chop the straw, and it probably should be 2.5 centimeters or less in length. Ми можемо досягти набагато кращого споживання корму і сухої речовини, якщо солома буде подрібнена. It will mix better and we'll have much better intake. І з такою соломою легше працювати, легше готувати кормосуміш, і такий раціон із такою соломою буде краще споживатися. Okay, next slide. Okay. And this diet is calculated there. And it would be about I calculated the intake about 18.5 kilos of dry matter intake per day. Як бачимо, споживання сухої речовини цього раціону становитиме 18,5 кілограмів на день. And the ADF and NDF calculations are there, and the estimated cost on that diet would be about $3.66 per cow per day. Ми можемо також побачити вміст НДК, вміст КДК, і вартість такого раціону буде становити $3.66 на день. And definitely we would want to add water to this diet. І, звісно ж, до такого раціону потрібно додавати воду. До такої суміші треба додавати воду. Okay. Next slide. Next slide.
This would be diet number 3, and this would be with corn silage. Раціон номер 3, і він уже включатиме кукурудзяний силос. And with some grass hay. Також для такого раціону я пропоную злакове сіно, трав'яне сіно. And then with the ground corn, the barley, the molasses, and the protein supplements. This would be a diet that I think we could get 35 liters per day with. Ми далі можемо побачити і інші компоненти раціону, ми їх називати не будемо, але і з таким раціоном, я думаю, ми можемо розраховувати на 35 літрів молока на день. Next slide. Again, the limiting factor on this diet is going to be the dry matter concentration is relatively high. Лімітуючим фактором для споживання такого раціону може бути вміст сухої речовини. But the NDF and ADF are going to be acceptable. Що стосується вмісту НДК і КДК, то я вважаю, що вони досить припустимі. And the cost on that diet was $5.48. Вартість такого раціону $5.48. Okay. Next. Next one. This was diet number 4. А тепер ми переходимо до раціону номер 4. Which used chopped straw. Тут ми використовуємо подрібнену солому. And some wet burrs grains. Також вологу певну дробину. Then with some ground corn, some ground barley. Мелені кукурудзу, ячмінь. And the sunflower meal and також соняшниковий шрід. rapeseed and dried distillers. Dry or wet? The Because distillers was dry. Yeah, but the І суха барда, соняшниковий шрід, меляса. Yeah. And again, this diet will support 25 liters of milk. На такому раціоні можна отримати 25 літрів молока. And would be an acceptable diet in cases where you have the wet burrs grains available. Такий раціон ви можете собі дозволити у тому випадку, коли у вас є доступ до вологої пивної дробини. And I understand your wet burrs grains would not be available all of the time. І також я розумію, що волога пивна дробина, вона не завжди є в наявності. It is possible to store wet burrs grains in a silo. Певну вологу пивну дробину можна заготовляти, наприклад, у силосах. Which would allow an extended feeding season if it were only available seed-stone. You can store that, and you store it like you would silage, corn silage. Таким чином, заготувавши вологу пивну дробину як силос, ви можете продовжити термін її використання, так як цей продукт зазвичай обмежений сезонно. Okay. Next slide. Переходимо до наступного слайду. And again, this just shows the calculations in terms of NDF, ADF, protein and intake, and the limiting factor with the wet burrs grains and with the chopped straw
is going to be the NDF. В цій табличці ви можете побачити розгорнутий аналіз цього раціону із вмістом НДК, КДК, сухої речовини, сирого протеїну. І що стосується стримувальних факторів по споживанню, то тут також стримувальним фактором є вміст НДК. Okay, next slide. Наступний слайд. This would be diet number 5. Це раціон номер 5. And this one would be using some chopped straw and some grass hay. Тут ми використовуємо подрібнену солому, ми використовуємо сіно. And again, using ground corn, ground barley, the protein supplements. I calculated this one at 30 liters of milk per cow per day. Також ми бачимо, що там є мелена кукурудза, мелений ячмінь і інші добавки, що містять білок. І я вважаю, що на такому раціоні ми можемо отримати 30 liters. Okay. Арчі, 30 Yes. liters. Ми можемо отримати 30 літрів. 30 liters, yeah. 30 літрів молока. Yeah. And again, I'd add some water to this diet on the TMR. І, звісно, в загально змішаний раціон потрібно додавати воду. Okay. Next slide. And that just shows the calculations in terms of the contributions. And this would be a relatively expensive diet. But again, I may have overestimated the value of the grass hay in those prices. Тут ми можемо побачити, скільки якого компоненту міститься у цьому раціоні. І цей раціон досить таки дорогий порівняно з іншими. Ми бачимо його вартість $5.85. І це головним чином через те, що тут міститься багато сіна. Okay, next slide. Наступний слайд. This one shows the diets, diet 1, diet 2, diet 3, diet 4, diet 5, that Dennis had asked that I calculate. And the price is in the first column. The liters of milk potential is in the middle column. And then the cost to produce 1 liter of milk then would be in the third column. Що зображено на цьому слайді? На цьому слайді така підсумкова інформація, де ми маємо ті 5 раціонів, про які говорили, і мій раціон. У першій колонці, так, я вже не пригадую, що далі. Вартість раціону, далі 30, скільки ми можемо отримати молока з такого раціону, від 30 ми бачимо до 40 літрів, і далі ми бачимо собівартість виробництва 1 літра молока. The price to produce 1 liter of milk on the proposed diet on the 40 liters of milk was $1.29. І як ми можемо бачити, з вартістю Almost 13 cents. З вартістю раціону 5,14 ми можемо доїти 40 кілограмів молока, і собівартість складатиме приблизно 13 центів за літр. Next slide. Acid detergent. Yeah, acid detergent fiber, yes. And
the makeup of ADF in the diet. And then, but the main thing to remember with ADF is that the lower values for ADF means that it's more digestible than higher values for ADF. Normally, the range on ADF would be from 18 to maybe 24%. Чому тут йдеться про кислотну детергентну клітковину? Чим нижче її вміст, тим перетравніший буде раціон, допустимий показник кислотно-детергентної клітковини від 18 до 24%. Okay. Next slide. This deals with NDF. Тут йдеться про нейтральну детергентну клітковину. And NDF deals with the structural protein, the structural fiber in the plant cells, and it will regulate dry matter intake. The higher values for NDF will begin to limit dry matter intake. Нейтрально-детергентна клітковина, її вміст також позначається на споживанні сухої речовини, і чим вищий її показник, тим менше спожити сухої речовини раціону зможе корова. But there is a wide variation in digestibility of NDF factors. And such as we've alluded to, dried distillers grains and soybean hulls, both are quite highly digestible. Проте перетравність нейтрально-детергентної клітковини, вона різна. Наприклад, у спиртовій барді і у соєвому лушпині вона досить висока. And the unique thing about soybean hulls is that they have a high level of pectins. Ще одна цікава річ, яку можна сказати про соєве лушпиння, у ньому високий вміст пектинів. And pectins are like the peel of the apple. Це чимось схоже на яблучний жом. Можна And порівняти з яблучним жомом. and they're almost 100% digestible in the rumen. І ця речовина на 100% перетравна у рубці. Okay. This just shows some ranges in dry matter intake from a forage to grain ratio in the baby calf. They have a liquid diet with no forage. As they get older, then they can tolerate some forage and high amounts of grains. And when we get to lactating cows, we like to shoot for around 50% forage and 50% concentrate. На цьому слайді я приготував для вас рекомендації щодо співвідношення грубих кормів і концентрованих кормів у раціоні, залежно від віку і продуктивності худоби. І тут ми можемо побачити, що від народження до відлучення ми взагалі не даємо грубі корми, а тварини перебувають на рідкому випоюванні і споживають концентровані корми, і грубих кормів отримують 0. І ми бачимо, як по мірі їхнього дорослішання частка грубих кормів у раціоні має зростати. І при цьому ми досягаємо для дійних корів співвідношення 50/50. The dry cow, on the other hand, their diet would be about 80 to 85%
forage and somewhere 15 to less than 20% concentrate. А як можемо побачити, для сухостійних корів, навпаки, відсоток грубих кормів має бути вищим, понад 80%, і кількість концентрованих кормів може бути десь до 15%. Okay, next slide. These are acceptable ranges for ADF, starting with the baby calf, 0, the lactating cow, 18 to 24% ADF would be acceptable ranges for the diet. The dry cow would be 30 to 32%, and the raising heifers is going to be somewhere in between. Що стосується вмісту кислотно-детергентної клітковини у раціоні, знову ж таки подано рекомендований рівень у раціоні залежно від віку тварини. І, як бачимо, при народженні відсоток КДК становить 0. І далі ми можемо побачити, що лактаційні корови вміст КДК може становити від 18 до 24%, а, наприклад, для сухостійних корів вже вищий відсоток від 30 до 32 допустимий. Okay. Ідемо далі. NDF. NDF, again, we look at the lactating cow. 30 to 35% are acceptable ranges. На цьому слайді подано рекомендації щодо вмісту нейтрально-детергентної клітковини, і для лактаційних корів ми бачимо, що цей рівень становить від 30 до 35%. And this just shows the typical diets with the stages of growth and function of the dairy animals from birth up to mature bulls. Власне, саме тут я хотів вам подати інформацію рекомендацій щодо вмісту НДК у раціоні тварин великої рогатої худоби від народження і далі, залежно від віку і залежно від функціональності цих тварин, для чого ми їх використовуємо. Okay, next slide. Want to just spend just a little bit of time talking about cleanliness and comfort for cows. Certainly, if you look at these slides here, those cows are not comfortable, but sometimes that's the best that we've got to work with. На цьому слайді і загалом я би хотів звернути вашу увагу на такий момент, як комфорт і чистота корів. Як бачимо, на цих фото зображено корів, яким не дуже комфортно, але ми маємо пам'ятати про те, що для корів треба створювати належні умови. Next slide. Cows that have comfortable beds that are dry and comfortable are going to spend a good amount of time resting and ruminating and making milk and digesting the feed nutrients. А якщо коровам комфортно, якщо у них зручні місця для відпочинку, то ми можемо побачити, що вони відпочивають, вони жують корм, продукують молоко, і ми можемо отримати ту продуктивність, на яку розраховуємо, згодовуючи їм певний раціон. Okay, next slide. I've seen tremendous progress made in the last several years worldwide in terms of cow comfort
and cow cleanliness with improved housing. За останні кільканадцять років я побачив значний прогрес по усьому світу зі створення комфортних корів, зі створення комфортних умов для утримання корів. Okay, next slide. The TMR with comfortable housing has allowed rapid increases in milk production worldwide. І що я помітив, що практично однакова тенденція спостерігається по всьому світу. Гарно приготований загальнозмішаний раціон і комфортні умови утримання дають поштовх до високої продуктивності корів. Okay, next slide. Corn silage is best made somewhere when it's contains at least 30 and maybe up to 37% dry matter, particularly when it goes into horizontal silos for storage. What kind of silos? Horizontal. Окей. Bunker. Коли краще заготовляти кукурудзу на силос? Тоді, коли вміст сухої речовини становить від 30 до 37%, і це ми говоримо про ті випадки, коли ми зберігаємо кукурудзу у горизонтальних сховищах. Next slide. Here's a field of corn that is near ready, but probably needs a couple more weeks of growth before it's ready for silage. Тут ми бачимо кукурудзу, яка ще не зовсім готова до збирання, їй потрібно дозріти ще кілька тижнів для того, щоб із неї вийшов хороший кукурудзяний силос. Next slide. Good corn silage may contain up to 50% grain dry matter. 50% of the dry matter may be grain. В кукурудзяному силосі може міститися до 50% зерна в перерахунку на суху речовину. And you'll notice in my calculations where I use high corn silage concentration, I accounted for some of that, some of the grain in the silage for energy in the diet. І, власне, коли я розробляв раціони, я враховував те, що кукурудзяний силос містить зерно, яке є джерелом енергії. Okay, next slide. Alfalfa continues to be a very valuable crop for us, but sometimes we don't have access to it, and it's getting more and more competition worldwide. Силос із люцерни – це відмінний корм з огляду і на засвоюваність, і на вміст протеїну, але у світі все важче і важче стає отримувати саме такий корм. Next slide. If we don't use alfalfa. If we don't use alfalfa, then what alternatives do we have? Якщо ми не можемо або не маємо люцернового силосу, люцернового корму, то що тоді можна використати? Яка у нас є альтернатива? Yeah. And I've listed those there, and in the protein supplements, to go with the high amounts of corn silage and the grasses that we would use to substitute for alfalfa. Some of those proteins sources can be fed at high levels, and some would be fed
at low levels, depending on the qualities that each one has. А коли ми говоримо про раціони, які містять кукурудзяний силос і трав'яний силос, але не містять люцерни, тоді ми маємо подумати про те, із яких джерел ми будемо брати білок. Джерел білка є багато, і, власне, тут треба орієнтуватися, скільки міститься білка у цих кормах, і які є обмеження щодо використання цих, чи стримувальні фактори щодо використання цих кормів. Things like sunflower meal, rapeseed meal, both have high quality proteins, but because of some of the fiber in them, we sometimes, or some other factors, we may have to limit the amount that we can feed. Наприклад, соєвий шрот, ріпаковий шрот, соняшниковий шрот, вони містять багато білка, але водночас є стримувальні фактори, які не дають можливості використовувати їх у великій кількості через брак клітковини. And we've seen significant improvement in the growth of rapeseed meal, and some of the newer varieties have improved digestion and less non-nutritional factors, which allow us to use higher levels of rapeseed than previously. Проте останнім часом виводяться нові гібриди ріпака, і ми можемо використовувати їх, в яких міститься менше стримувальних факторів, і ми можемо використовувати більшу частку такого корму у раціоні. Okay. Next slide. Yeah, next slide. Energy sources. Repeat that, would you please? Energy sources and limits. Oh, energy on its sources, use. yes. The ground corn, the barley, hominy feeds, dried burrs, grains, and those kinds of things are shown on that slide with the acceptable levels of feeding rate. Тут на цьому слайді зображені джерела енергії, які ми можемо використовувати, і вказаний вміст, з яким ми можемо використовувати ці корми в раціоні. Okay, next slide. Forages alternative Yeah, to alternative alfalfa. forages that we've looked at. We've looked at the grasses, the wheat, triticale, rye, and then blends of those with like wheat and vetch or oats and peas. All of those have good attributes. Якщо ми говоримо про альтернативні корми, які ми можемо використовувати замість люцерни, то тут ми можемо бачити, що є ціла низка культур, наприклад, злакові, які ми можемо використати, в яких буде і енергія, і вміст протеїну. Okay. Тобто тут ми бачимо і силос тритикале, силос пшениці, далі трави, садова трава, грястиця збірна, далі трава брюшника з конюшиною, сорго, гібриди, а також овес, вика. Okay. Next slide. Next slide. I admire your consulting group, what you do, and I hope that I have given you some information today that will help you be a better service to your producers.
And Я дуже сподіваюся, що я сьогодні вам зміг надати інформацію, яка допоможе вам краще працювати із виробниками молока, із фермерами. okay. Next slide. Next slide. Here's a field of vetch and oats that would be a good way of providing some additional protein in a silage or haylage or as green chop for cows. Тут на цьому фото ми можемо побачити суміш вики та вівса. Таку суміш можна використовувати як для силосу, так і для сіна, і він міститиме достатній вміст протеїну, щоб бути хорошим кормом для худоби. Okay, next slide. Oats can be a good forage source. However, they need to be harvested before the seed head emerges. Тут зображений овес, він може бути хорошим кормом, але до того, як появляються колоски. Okay, next slide. Bunker silos allow for silages to be stored efficiently, and this is just an example of a bunker silo. Тут один із зразків горизонтального сховища, і, власне, ці сховища горизонтальні дуже широко використовуються, і вони є хорошим способом зберігання корму. Okay, next slide. Whatever we do, once we get it into storage, we need to cover it to preserve the quality of the material, whether it be a grass or whether it be corn silage. Який би корм ми не заготовляли, для того, щоб зберегти у ньому поживні речовини, його потрібно правильно закладати і обов'язково накривати. І немає значення, чи це ми заготовляємо траву, чи кукурудзяний силос. Next slide, please. One of the design features in bunker silo construction is that we like to see vertical walls rather than sloping walls such as this one. Коли заходить мова про силосні траншеї, силосні ями, то вони бувають різного дизайну, але я би радив, і ми б усі хотіли бачити вертикальні стінки сховища, а не похилі, як у цьому випадку. There was a question on the screen just now. How widely is alfalfa used in the diets of dairy cows in the U.S.? And I'd say that probably half of the herds in the U.S. are still using some amount of alfalfa. However, the amount is less than it was, say, 10 years ago. До мене було запитання, скільки люцерни зараз використовуються у раціонах у Сполучених Штатах Америки, попри те, що використання люцерни зменшилося, десь приблизно 50% стад використовують люцерну. The crop that has the highest yield and highest milk production potential would be corn silage in the U.S. І наступний корм, який має великий потенціал для того, щоб досягти високої продуктивності, у Сполучених Штатах вважається кукурудзяний силос. Okay, next slide. Depending on the size of herds, silage storage
can run from several hundred tons to several thousand tons, depending on the size of the herd. Залежно від розміру стада, розмір сховищ буває різний. Okay. Чим більше стадо, тим більше сховище. Next slide, please. We're just about to wrap this up, and we'll just want to share with you a photo of our Mount Rushmore monument in the U.S. Featuring 4 of our U.S. presidents in the past. Next slide. Ну, тут на цьому фото зображено 4 американських президенти, і от, власне, я би хотів цим фото підкреслити, що наскільки важливо для нас ділитися інформацією із вами. And I thank you very much for your participation. And there may be some questions that I have not yet answered. I'd entertain those. Дуже вам дякую за участь, і, можливо, є якісь питання, на які я ще не дав відповіді. Да, дякуємо. Ще є питання. Thank you so much. Yes, we have some questions which should be answered. Okay. Андрій запитує, яка найкраща довжина сінажу для дійних корів? Краще буде подрібнено комбайном чи в рулонах? There is a question about the length of cutting. What is the best cutting length of haylage for milking cows? Is it better to chop it by harvester or to keep it in bales or for bales? This is an ongoing question, and it depends on the degree of mechanization at the farm. Це питання, яке стоїть постійно, і воно залежить від ступеню механізації на фермі. We see more and more forages being baled as haylage or as baleage. So therefore that length has not been altered, and then it needs to be chopped before feeding. Усе ще заготовляється багато сінажу у бейлах, і само собою зрозуміло, що перед тим, як згодовувати, цей сінаж потрібно подрібнювати, сікти. And typically many of these baleage units would be processed in a vertical mixer that chops and mixes at the same time. Дуже часто такі тюки подрібнюються у вертикальному міксері одразу перед приготуванням кормосуміші чи під час приготування кормосуміші. Does that answer the question? Я дав відповідь на ваше питання чи ні? Поки рухаємося далі, якщо будуть уточнення, то продовжимо. If we would have any comments on this question, we will answer them later, but now the other questions. Okay. Геннадій задає питання, чому з 5 варіантів раціонів не було жодного раціону без сіна і сінажу, тобто 100% на основі силосу кукурудзяного? The question is, why out of 5 rations presented, there wasn't a single ration without hay or haylage that is 100% based on corn silage? That's a good question. I guess Дякую, гарне питання. The baleage was not brought to my mind as an alternative. It should have been. I'm sorry for that.
Мала бути така альтернатива, вибачте, не догледів. З його досвіду, це взагалі реально мати 40 кг молока без сіна і без сінажу, не тільки люцернового, а взагалі без любого трав'яного продукту. What is your opinion? Is it possible to have 40 kilograms of milk per cow per day without using any hay or haylage or hay, just using only corn silage? It would be possible. Well, using corn silage with protein supplements and grains. Yes, it's possible. Так, можливо використовувати в раціоні лише кукурудзяний силос і інші кормові компоненти і доїти молоко. And when we do that, we want to be careful to be sure and supply enough buffering from sodium bicarbonate to have good rumen function. Згодовуючи такі раціони, треба бути дуже обережними і забезпечити належну роботу рубця, згодовуючи для буферизації бікарбонат соди. Окей. And we need to supply adequate calcium from ground limestone. І також треба додавати джерело кальцію, яким може бути, наприклад, вапняк. Окей, від Володимира питання. Як широко і в яких штатах використовуються корма із люцерни? Ну, сіно, сінаж. One more question. How widely and in which states is alfalfa used for feeding cows in the US? It's a significant amount of the diet in states like Minnesota, Wisconsin, New York, Pennsylvania. All have good growing conditions for alfalfa production. Якщо говорити про люцерну, то високий вміст люцерни в раціонах використовують у таких штатах, як Міннесота, Вісконсін, Нью-Йорк, Пенсільванія. Чому? Тому що там хороші умови для вирощування люцерни. We're seeing less and less alfalfa being grown in the western states like California and Arizona because of competition from other markets. І ми бачимо, що усе менше і менше використовується люцерни на заході, наприклад, в Каліфорнії, в Аризоні, ну, через те, що є конкуренція на ринку. Але в цих регіонах вони стараються вирощувати злакові сінажі, правильно? Злакові трави. Мається на увазі Каліфорнія, Аризона? Так, так. And, Why? In California and Arizona, they have water problems. Крім того, у Каліфорнії, в Аризоні там є проблеми із водою. And they're converting much of the alfalfa land into production of almonds. І тому усе більше земель, які раніше використовувалися чи використовуються під люцерну, все більше використовують під використання мигдалю, під вирощування мигдалю. And there was just a note. And if we take California and Arizona, do they grow here grass, hay, or crops? Mainly corn silage. Mainly corn silage. Yeah. Саша, Олександр, було уточнення по твоєму запитанню, чи вирощують вони якісь інші трави? Вони фокусуються на вирощуванні кукурудзяного силосу.
Тобто, якщо говорити за ферми, які мають високу продуктивність і працюють без сінажів, чи стараються без сінажів, без сіна, то це там Каліфорнія і Аризона, так? So if we speak about, if we mean states which use less alfalfa or maybe no alfalfa, only corn silage, so these are California and Arizona, which are using mostly maize silage in rations. Is it right? A high degree, yes. Now they would still, some dairies would still use some alfalfa, but some would use no alfalfa at all. До певної міри так. Деякі все-таки будуть використовувати люцерну, а деякі відмовляються від люцерни. Угу. Now, Okay. one thing in California that they have as a result of taking alfalfa out of production is that they have a large amount of almond hulls from the nut crop, and they can dry those and feed those to the cows. Справа в тому, що в Каліфорнії вирощують дуже багато мигдалю, і вони використовують відходи від виробництва, які згодовують коровам. Угу. And that's like the pomace or the pulp from apples. It's mainly pectin, and it's highly digestible. І той продукт, він є досить хорошо перетравним, і він теж нагадує, він містить пектини, і чи по складу, чи по якості, чи по поживності теж дуже нагадує яблучний жом. And it complements the corn silage very well. І він дуже добре підходить для згодовування із кукурудзяним силосом. Окей, наступне питання. Next question. Валерій Володимирович запитує, чи можливо на силосному типі годівлі запобігти ожирінню телиць, якщо не використовувати там чи сіна, чи сінажу, так? A question is it possible to prevent heifer from becoming obese when feeding corn silage and not using hay and any hay or haylage? Yes, but I would suggest using some chopped straw. Можна, але я би порадив у такому випадку використовувати подрібнену солому. And to limit the amount of corn silage that the heifers get, because they will get too fat, and we certainly do not want fat deposition in the udder. Власне, завдяки подрібненій соломі ми можемо скоротити споживання кукурудзяного силосу, тому що кукурудзяний силос телиці будуть споживати із великим задоволенням, а як наслідок будемо мати ожиріння і утворення жирової тканини в вимені. Окей, наступне питання. Богдан задає. Як ви вважаєте, в Україні гарні умови для вирощування люцерни? One more question. Do you think Ukraine has good conditions for growing alfalfa? Would you repeat that question? With pleasure. Do you think Ukraine has good conditions for growing alfalfa? I think there are regions in your country that you would have good conditions, providing you have good soil drainage. Я так думаю, що в Україні є регіони, в яких сприятливі умови для вирощування люцерни, але за умови, що хороший дренаж ґрунтів забезпечується. If your soils retain water and do not have good aeration, then it is not going to be good alfalfa growing conditions.
Якщо ґрунт утримує вологу і там погано циркулює повітря, ви не отримаєте хорошого урожаю люцерни. Окей. Переходимо до наступної серії питань. В Артема дуже багато питань на основі. Next series of questions. Якщо шрот соняшниковий дешевший, а соєвий шрот дорожчий, чи можна соєвий шрот замінити соняшниковим шротом чи іншим більш дешевшим джерелом білка без втрати продуктивності і здоров'я? Олена Василівна, там Оля. Да, я бачу. Я буду озвучувати ці питання. Все добре. The question is, if sunflower meal is cheaper and soybean meal is more expensive, can soybean meal be substituted with sunflower meal or another cheaper protein source without loss of productivity and health? To an extent, yes. До певної міри так. We do not want to take soybean meal away from non-ruminating cattle, like baby calves. They still need some soybean meal. Наприклад, деяким групам тварин потрібний соєвий шрот, наприклад, теляткам. But in the lactating herd, yeah, we can feed sometimes even zero amount of soybean meal. But I like to use a blend if I can at all, because of the quality of the protein from the soybean meal. But use sunflower meal, rapeseed meal, dried distillers grains, all can be substitutions for the soybean meal. Що стосується дійного стада, тобто ми сказали, що для деяких груп тварин обов'язково потрібно давати соєвий шріт, і це стосується маленьких телят. А що стосується дійного стада, то тут справді в раціоні може бути 0 соєвого шроту. Але у такому випадку я би радив замінити його такими інгредієнтами, як соняшниковий шріт, рапсовий шріт і післяспиртова зернова барда. От їхня суміш, вона абсолютно може замінити соєвий шріт у раціоні дійного стада. Я лише додам, що воно може замінити соєвий шріт або там частину соєвого шрота тільки до певної межі продуктивності. Саша, перепрошую, неуважно послухала. Я говорю, що воно може замінити, це до Артема, що воно може замінити лише у тому випадку, якщо це там, не 40 кг молока, це продуктивність нижча дещо, там, може 35, можливо. Archie, and when substituting soybean meal with this blend, can we lose in production? For example, can we achieve 40 kilos of milk using this blend instead and not using soybean meal? I think it's possible, yes, if we make that transition gradually and allow the rumen bacteria to repopulate while we're doing that, yes. Я думаю, що ми можемо отримати і продуктивність 40 літрів на день, але саме головне, що потрібно зробити? Робити плавний перехід, щоб бактерії рубця змогли адаптуватися до нового корму. Угу. Мабуть, при дуже класному... Cyrillic capital letter Z. Продовжуємо? N. Так, наступне питання. Чи можна при продуктивності 40 і більше літрів на голову мати 4% жиру і більше? One more question. Is it possible to have 4% fat in milk and even more
with a productivity per cow more than 400 liters per day. I think so, yes. It's possible. Я вважаю, що можна. One key there is to have high digestibility from the forages. Основна умова чи ключова умова – це високоперетравний, якісний грубий корм. Угу. Наступне питання. Який відсоток витрат на годівлю від загальних витрат являється нормою в США чи з тими фермами, з якими працює Арчі? One more question. What is the percentage of feed costs from the total costs on production? Which percentage of feed costs in the total costs of production is considered to be normal on the farms in the US or on the farms where you work? The question is the most expensive sources of energy? Is that the question? No, that isn't the question. No. Well, wait a moment. We'll see. You're talking about feed cost. Yes. Yes. We are talking about the total cost for production. Yes. And feed costs. What is the share of feed costs in total production costs? Again, this is going to vary with level of production, but probably somewhere 50 to 55% of the cost of producing milk is going to be feed. Все залежить від рівня виробництва, але можна взяти такі середні показники: 50-55% витрат іде на корм у загальній структурі витрат на виробництво. Угу. Але тут уточнення, це без врахування молодняку, правильно? Do we here include growing a young stock or only for a lactating herd or dairy herd? It would be, if we take the young stock out, it's still going to run awfully close to 50% for feed. Yes. Якщо ми говоримо про ремонтний молодняк, то так, це десь приблизно, так і є, 50-55% іде на корм, порівняно із усіма загальними витратами. But depending on the young cattle, we can sure spend a lot of money raising replacements. Звісно, коли ми вирощуємо ремонтний молодняк, то багато коштів іде саме сюди, на вирощування таких тварин. Угу. Окей. Як швидко корова реагує на новий раціон? Скільки часу потрібно, щоб тварина звикла до нового раціону? One more question. How quickly does the cow respond to the new diet or get adapted to new diet? And how long does it take for the animal to get used to new diet? Depends on what we're changing in the diet. If the diet is lacking in protein and we supply protein, the cow is going to respond rapidly. Все залежить від того, чого корові бракує і які зміни ми вносимо. Наприклад, якщо в раціоні корові бракує протеїну і ми його додамо, то корова швидко зреагує на цю зміну. If we have a well-balanced diet and we want to change protein sources,
Якщо у нас гарно збалансований раціон, але нам потрібно змінити джерела білка. Then we probably need to do this in stages, gradually, making about a third of the change at a time over about a 3-week period of time. І якщо ж ми робимо таку зміну, тобто в нас гарно збалансований раціон, але нам треба ввести нові джерела білка, наприклад, то тоді нам треба повільно робити зміни. Зміна повинна займати приблизно десь 3 тижні, тобто по третині додавати, вносити зміни. Угу. Наступне питання. Які є варіанти вирішення проблеми зігрівання загальнозмішаного раціону в літній період? The question is, what are the options to solve the problem with heating TMR in summer? The best option would be more frequent feeding of the TMR. Один із способів – це частіше роздавати корм. In your country, in the wintertime, you may feed TMR 1 time a day. А, наприклад, у вашому регіоні, в вашій країні ви можете роздавати корм взимку 1 раз на день, на добу. Ні, це мова про літо, про жаркий час. But we're speaking about summer. Yes, in summertime, I would consider maybe providing fresh feed every 8 hours rather than every 12. Влітку я би радив роздавати свіжий корм кожні 8 годин, а не через 12 годин. Угу. А чи використовуються якісь продукти для того, щоб додати до загальнозмішаного раціону, щоб він не зігрівався? Крім того, що можна зробити проміжки і більш частішу годівлю? Чи все-таки лише проміжками цей процес коригують? Do you recommend or do you use any supplements or any feed additives to preserve the TMR, or your recommendation is just to use more frequent feeding? Usually more frequent feeding is the least costly. However, зазвичай частіша роздача корму – це найдешевший спосіб. However, it is possible to use some mold inhibitors. Але можна використовувати і інгібітори плісняви. And this would be something like calcium propionate or sodium propionate. Це кальцію пропіонат або натрію пропіонат. Which is the preservative that lots of times bakeries use to preserve bread. Тобто це ті добавки, які використовують в хлібопекарстві для збереження хліба. And this is a very effective preservative in hot weather. Це дуже хороші речовини, ефективні речовини для того, щоб зберегти корм у жарку пору року. But careful feeding management with the TMR in hot weather, where we do frequent cleanup for feed refusal, and providing fresh feed is probably the best alternative without using preservatives. Але якщо не використовувати ніякі речовини, які допомагають зберегти якість корму, то найкращим способом є хороший менеджмент. Тобто гарно прибирати і часто прибирати кормовий стіл і роздавати свіжий корм. Окей, наступне питання. Як часто потрібно підгортати корм на кормовому столі із досвіду Арчі? From your
personal experience, how often do we need to push feed? TMR. I've seen it done every hour, particularly in summertime. And I think this is important that we do it. Я бачив випадки, я знаю ферми, які щогодини підгортають корм, особливо влітку. І це дуже хороша практика. Maybe the first 2 hours after feeding, it's not necessary to push up, but certainly after they've had it for a couple hours, I'd consider pushing it up every hour. Звісно, після роздачі корму перші 2 години, напевне, і не треба підгортати корм, але як тільки пройшло 2 години, то тоді я би радив щогодини підгортати корм. Окей. Які наслідки можуть бути для тварин і їхньої продуктивності, якщо тварина може недоутримувати води в поїлках, недостатня кількість води за добу? Ну, тобто, на проблему. One more question, and it concerns water supply. What might be the consequences for animal and their production, milk production, if the animal does not get enough water in drinkers? Do not drink enough water per day. Usually the first thing that happens if they're not drinking enough water is that dry matter intake drops. Перший сигнал того, що коровам не вистачає води, це коли ми спостерігаємо, що падає споживання сухої речовини. Dry matter intake drops, then production drops. Якщо падає споживання сухої речовини, відповідно, падає молочна продуктивність. Окей. Скільки потрібно води для тварини за добу із продуктивністю 40 плюс літрів в різні періоди року? Яка температура води має бути? Again, question about water. How much water does an animal, does a cow need per day with milk production of 40 liters of milk in different periods of the year? And what should be water temperature? Water temperature is not a major factor for cows. Я б сказав так, що температура води не є якимось таким критичним фактором для корови. Cows will drink water at ambient temperature quite well in the summertime. Does not have to be cooled. Корова може споживати досить часто воду звичайної кімнатної чи звичайної температури влітку. One thing that we do in the US is that we try to make water available to the cow as soon as possible after she's milked. От на що би я хотів звернути вашу увагу, у Сполучених Штатах намагаються дати корові доступ до води якомога швидше після того, як вона подоїлася. And if you think about it, when the cow releases 15 to 18 liters of milk during the milking period, during the milking phase, the first thing that she's going to do when she leaves the milking parlor is going to get a drink of water. Власне, дивіться, під час доїння корова дає від 15 до, може давати від 15, наприклад, до 18 літрів молока. І саме перше, що їй потрібно після доїння, це поповнити запаси води. We try to make water available in the return alley after the cows leave milking.
Ми намагаємося поставити поїлки для курів у алеях, коли вони повертаються із доїння. Окей. В який період доби з'являється в який період доби являється найкращим для роздачі загальнозмішаного раціону? What do you think is the best time of the day for TMR distribution? Immediately after, have fresh TMR available to the cows as soon as they leave the milking parlor. Я б сказав так, що найкраще давати коровам свіжо приготований корм тоді, коли вони повертаються із доїльної зали. Now, cows typically in hot weather will consume larger amounts of TMR during the cooler parts of the day. Зазвичай корови споживають більше корму у прохолодніші періоди доби, коли йдеться про спекотні, про літо. So it's important to have feed available to the cows early in the morning. Тому важливо дати коровам свіжий корм рано вранці. When they will eat maybe 60% of their dry matter intake during the coolest part of the day, during the hottest part of the day, they eat reduced amounts. Тому що в жарку погоду зранку, коли прохолодніше, вони споживають до 60% корму і інші 40% у іншу частину доби. Okay. Так, Що окей. далі? Скільки годин за добу тварина повинна відпочивати? Таке питання. How many hours per day is it necessary for cow to rest? To lie? Well, ideally, I think the studies have shown that they need to be resting at least 8 hours a day. And sometimes that causes us to reduce the amount of time that cows spend in the holding pen awaiting to be milked. Дослідження кажуть, що корові треба щонайменше 8 годин відпочинку на день. І саме тому нам треба подбати про те, щоб скоротити час перебування корів у накопичувачі. Так, а я ще додам, що все, що більше, ніж 8 годин відпочинку, це орієнтир розрахунково можна вважати, що плюс 1,5 кілограма молока. And according to Alexander, each hour plus 8 hours of rest equals 1.5 kilo of milk. Do you agree? I think that's a good figure to use, yes. Я думаю, що цю інформацію треба взяти до уваги, мабуть, так. Окей, наступне питання. Який світловий режим має бути для тварин протягом доби? І от з досвіду Арчі, як це організовано на фермах? А для яких? Для всіх корів чи для якихось? Для дійних, от ферма, там багато молока, 40-45 кілограм молока. І зазвичай роблять режим освітлення. Archie, let us imagine a highly productive farm with 40 plus kilos of milk per cow per day. What light conditions should be created for the animals? Supplemental light, is that the question? Yeah, light. Yes, yeah. I think
I think there are some good studies out that have shown that exposure to light for as much as 16 hours a day is beneficial for milk production. Я знаю, що є дослідження, і вони кажуть про таке, що для ефективного виробництва молока корові потрібно принаймні 16 годин світла на день. There are also studies that show that extended periods of darkness during the dry period will increase milk production after calving. Також я знаю, що є дослідження, які показали, що продовження темного періоду для корів під час сухостою дуже добре впливає на майбутню продуктивність під час наступної лактації. Цікаво. Тоді, будь ласка, попросіть його, щоб він з нами поділився. Це, наприклад, для мене також новина, ми потім розійшлемо по наших ресурсах і учасникам. Archie, we would appreciate if you give us some links on the research regarding light regime for cows. Okay. We have some good studies there, dealing primarily with light regulation during the dry period. And then during the lactation period, we want just the reverse. Normally, increased amount of light will increase milk production after calving, but reduced amount of light during the dry period will trigger prolactin release that increases milk production at calving time. Буде зроблено, завдання він отримав, і ще раз він наголошує на тому, що зменшення світлового періоду під час сухостою сприяє виробництву, якщо не помиляюся, пролактину під час отелення, і тоді це позитивно впливає на продуктивність корів під час наступної лактації. Цікаво. Наступне питання. Чи може раціон впливати на кислотність молока? Якщо так, то як знизити кислотність молока за допомогою управління раціоном? The question. Can a diet affect the acidity of milk? If so, how can the acidity of milk be reduced by the diet? I'm not certain that the diet is going to affect the acidity of the milk produced. Я не впевнений в тому, що раціон може якось впливати чи погіршити кислотність молока. Я думаю, що в них просто на більш серйозному рівень там і виробництва кормів, і роботи із промивкою молочного обладнання, ну, скажімо, інший рівень виробництва. І в них, само собою, воно полагається, щоб цих проблем не було. У нас ті проблеми, якщо і виникають там через раціон, то це десь, ну, реально проблеми там з кормовими компонентами, чи привезли кормові. Sometimes on Ukrainian farm we have this problem, and maybe it is related to feeding, but mostly it can be related to the quality of cleaning of milk equipment. Yes. I see more problems with acidity with inadequate cleaning and milking equipment than I do with diet.
От, власне, я теж так думаю, що ця кислотність молока, вона все-таки більше її погіршення показників, воно більше викликається обробкою доїльного обладнання, а не раціоном. Now, I have seen cases where cows being fed a very wet corn silage. У мене був випадок, коли корови споживали дуже вологий кукурудзяний силос. May produce milk with off flavor, With what? with bad flavor. А тоді вони виробляли молоко, давали молоко із таким неприємним присмаком. We normally correct this by limiting, by having cows away from the wet corn silage for at least 4 hours before milking. Тому ми намагаємося не згодовувати, тобто такий випадок був, і ми намагаємося не згодовувати отакий вологий кукурудзяний силос, принаймні за 4 години до доїння. Уникнути такого корму. Угу. Окей, Артем, набереш мене окремо, проговоримо про наші реалії. Наступне питання. Next question. Можливо, питання не по темі, але яким молоком краще випоювати телят 0,2 місяці? Пастеризованим, сквашеним кислотою, просто підігрітим молоком чи ЗЦМ? Він, звичайно, знає, бо треба брати до уваги, що в нього є певна своя спеціалізація. The question does not refer to milk production, but it refers to feeding calves during milking period or milk period. So the question is, what kind of milk is better to feed calves from birth to 2 months of age? Pasteurized milk, acidified milk, or just warmed milk, or milk replacer? If you can answer this question. Well, yeah. If we're going, let's take the pasteurized milk as an example. If we're going to feed. Давайте візьмемо пастеризоване молоко для прикладу. If we're going to feed waste milk to calves, then I do recommend that it be pasteurized. Якщо ми, наприклад, згодовуємо проблемне молоко, то тоді я би радив його пастеризувати. We feed a lot of high quality milk replacers to calves in the US. У Сполучених Штатах Америки дуже часто використовується якісний замінник молока для випоювання телят. And these milk replacers would contain high amounts of whey proteins. У такому заміннику є високий вміст сивородкового протеїну. And limited, and we only use vegetable proteins in milk replacers after the calf is 3 to 4 weeks of age. Repeat, please. We do not recommend feeding milk replacers that have vegetable protein sources in them before 3 to 4 weeks of age. Ми не радимо використовувати для телят віком до 3-4 тижнів замінник, який містить рослинні білки. The calf cannot digest soy protein. Тому що телятко не здатне ще перетравлювати, наприклад, соєвий протеїн. Or wheat protein before it's 3 to 4 weeks of age. Коли теляті немає 3-4 тижні. Окей. Яка оптимальна довжина нарізки кукурудзяного силосу та сінажу? Ми розуміємо, що питання елементарні, але спеціалісти просто хочуть розуміти ваш досвід. One more question. What is the
optimal cutting lengths of corn silage and haylage? Corn silage, we normally would be looking at a 2 to 2.5 centimeter length of cut, theoretical cut. І якщо ми говоримо про кукурудзяний силос, то оптимальною ми вважаємо нарізку від 2 до 2,5 сантиметрів. Haylage may be up to 3.5 to 4 centimeters. Коли йдеться про сінаж, то це від 3,5 from 3.5 to 4 Yes. сантиметрів. Від 3,5 до 4 сантиметрів. Окей. Уточнення стосовно силосу. Це технологія Шрьодлер чи класична технологія? You said that the optimal cut length for corn silage is 2.5 centimeters. Did you mean shredlage or classical corn silage? Well, we would set the theoretical length at 2.5 centimeters for regular corn silage. 2.5 centimeters. Yeah, For regular silage. yeah, for regular silage. Для звичайного силосу, оптимальною вважається, оптимального кукурудзяного силосу, для нормального силосу, не шредледжу, оптимальною вважається довжина 2,5 сантиметри. Окей, тоді, можливо, опять ліричний відступ. Можливо, скаже, якою компанії виробником корнкрекерів вони зазвичай користуються, рекомендують користуватись. When we speak about corn crackers, what company producer would you recommend to use equipment from? Corn cracker. You mean like a roller? To roll the corn silage as it's being processed? Is that what you mean? Yes, for rolling grain. Yeah. Almost all of the companies have grain processors available. Уточнення таке, ви ж маєте на увазі подрібнення зерна, правильно? Да, просто історія в тому, що нарізка досить велика, і тут треба, щоб досить якісно подрібнено було зерно. The matter is that sometimes the length of cutting is long, and it is difficult to obtain the necessary stage of corn rolling or cracking. Well, I'm not sure whether this is the company problem or a setting problem on the equipment. Я не думаю, що це тут питання може бути у виробнику обладнання. Окей, хорошо. Тоді рухаємося далі. Як має розраховуватись розмір ями чи кургану із силосом від розміру стада? Скільки сантиметрів або метрів має бути згодовано за добу? Мається на увазі вздовж по всьому фронту годівлі. З ями в різні періоди року. Мається на увазі, щоб корм не псувався, не було вторинного зігрівання. What would you recommend, depending on the number of cows in the or the number of herd, how big or how wide should be the silos or silage pits, and how many feed should be taken off during summer and during winter time?
we generally recommend a minimum of 14 centimeters taken off the face of the silo every day. It's in summer or in summer and in winter? Yeah, I think it would be about the same. Maybe in summertime we would need a little more than that, but usually 14 centimeters would be adequate. 14-15 centimeters. Yeah, so long as we can keep it fairly vertical. Якщо говорити про вертикальний зріз, то ми радимо мінімум 15 сантиметрів на день вибирати корм. Yeah. Оце така порада. Окей. Там також було у Арчі теза про те, що там воду як можна швидше забезпечити десь там на виході з доїльної зали. І Артем запитує, чи немає проблеми скупчення корів в алеях, де розташовані поїлки, коли тварини виходять з доїльної зали? A little bit earlier, we discussed water providing for cows. The question is there any problem when cows crowd in alley, when drinkers are located there, when animals are coming back from milking parlor to the cattle barn, to the cow barn? Is there any, I didn't understand the question. Is there any problem with what? Is there any problem with cows crowding in the alley near drinkers, water drinkers, when they come back from milking parlor to their stable? It can be a problem if the amount of surface area is restricted. Буде проблема, якщо там буде обмежений простір. We generally would do that with an open trough that would have accessibility for most of the cows at one time. Ми намагаємося прорахувати площу так, щоб якомога більше корів проходило і не було скупчення. Окей, дякую. Є наступне запитання від Андрія. Скільки можна зберігати вологу пивну дробину? Якого часу втрачалась якість? The question is about wet brewers grains. How long can it be stored? As long as we can keep the air away from it, it could be stored like silage, maybe 6 to 8 months, if need be. Все залежить від того, наскільки довго ми зможемо тримати цей корм без доступу повітря. Якщо ми зробимо так, що доступу повітря не буде, то певна дробина волога буде зберігатися точно так само, як і сінаж чи силос – 6-8 місяців. We would want to cover the surface area to limit the air exposure. Тобто, що потрібно зробити? Накрити і не дати доступу повітря до корму. Тоді він буде зберігатися. Sometimes we store wet brewers grains in what's called an ag bag. Інколи ми зберігаємо вологу пивну дробину у рукавах. Тут додаткове питання буде. Ми з того, що бачимо, коли там дробина заготовляється, або там її продають заготовлену, мається на увазі вологу, да? не свіжу безпосередньо із заводу, може підвищуватись рівень масляної кислоти. Чи використовують вони там консерванти? А якщо використовують консерванти, то з якими бактеріями для того, щоб
вона була максимально гарної якості дробина. Sometimes when we buy wet brewery grains, it contains some butyric acid. So the butyric acid is already in the feed. Could you recommend any preservatives or anything else to keep this feed, or to store, to prolong the time to keep this feed? Well, if it is fresh, coming from the brewery, it should not have very much butyric acid in it. That would mean that it's already been exposed to air when it's got butyric acid. Yes, but sometimes it happens. Yeah. What can we do? What would be your recommendation? Boy. Ну, Арчі зауважує, що якщо ми беремо свіжу пивну дробину, то Yeah. цієї кислоти не повинно бути. Ні, в свіжій так. Я говорю, достаємо консервовану і їмо там, наприклад. От лежала вона 6 чи 8 місяців. So if for example, fresh wet brewery grains were stored, and then when we take off, sometimes when it is exposed to the air, Yes. It spoils. Yes. What Yeah. would you recommend? Well, I would certainly recommend covering the pile of wet brewer's grain with a plastic or tarp to. Моя рекомендація зробити все, щоб у ту певну дробину не попадало повітря, не попадав кисень. Її треба накривати. Це зрозуміло. Thank you. Вона звичайно, що забивається в рукав спеціалізованою машиною, да, і повітря звідти спускається. Просто я хотів запитати, чи якісь вони спеціалізовані продукти, чи з якими, на основі яких бактерій вони використовують для консервації даного продукту. Do you use any inoculants or any other preservatives to prevent spoiling while storing wet brewery grains? I think the key is going to be to limit the surface area that's exposed to air. We may need to store it in a fairly narrow structure with straight walls to eliminate air contamination. Ключ до зберігання вологої пивної дробини основний такий. Заготовляти таким чином, щоб, наприклад, якщо це силосна траншея, то щоб були вертикальні стінки і гарно накривати, або в рукавах зберігати. Але основне – це не дати доступу повітря і не дати доступу кисню. Окей. Наступне питання від Андрія стосовно раціонів без сінажів чи сіна, тобто якщо це сам кукурудзяний силос, або просто сінажі, раціони без люцернових продуктів. Так? Він запитує, чи є проблема із кетозом в тварин при використанні таких раціонів? What can you say about rations, using rations, or about practice of the U.S. farms? If using rations which contain no alfalfa or contain only corn silage, are there any problems with ketosis? And how to avoid them, maybe? Corn silage by itself should not cause ketosis. Сам по собі кукурудзяний силос, він до кетозу не призведе.
we can do the best job of preventing ketosis by preventing overconditioned dry cows. Самий кращий спосіб попередити кетоз – це попередити ожиріння сухостійних чи набрання зайвої ваги сухостійними коровами. There was a time that we would freshen cows with a body condition score of 4 or higher, and feeding lots of corn silage during the dry period, and we had lots and lots and lots of ketosis during that time. У нас був період у нашому розвитку, коли ми під час сухостійного періоду давали багато енергетичних кормів, і тоді, коли годованість корів перевищувала 4. Тоді було справді дуже багато проблем із кетозом. If we keep the cow in the right body condition at calving time during the dry period during the dry period and at calving time, her dry matter intake will be high, and we'll have minimal cases of ketosis. Якщо ми будемо стежити за вгодованістю корів, щоб вони не набирали, не жирніли під час сухостійного періоду і на момент отелення, то тоді вони нормально теляться, і у них, тоді в такому стадії дуже-дуже мало проблем із кетозом. Тому основне – це стежити за вгодованістю. But when we have overconditioned dry cows, але коли у нас занадто жирні сухостійні корови, we might treat them with propylene glycol after calving. Тоді ми можемо їм дати пропіленгліколь після отелення. To reduce the chances of developing ketosis. А для того, щоб зменшити ризики виникнення кетозу. And this sometimes then would be given as a drench orally. Інколи цей пропіленгліколь способом, дрінчуванням заливають у корову. Окей. Наступне питання від Артема. Поки що останнє. Чому фермери США для випоювання телят використовують частіше ЗЦМ, аніж молоко? Економічно доцільніше або ж є інші причини? Archie, what is the reason for dairy farmers in US to prefer milk replacer instead of whole milk or problem milk for feeding calves? It's less expensive. По-перше, це дешевше. Не так дорого. Окей, а що вони тоді роблять з проблемним молоком? Ми просто пастеризуємо молоко, у нас там завжди є 3-4% молока, яке не можна реалізовувати по тих чи інших причинах. То в них воно... Usually on Ukrainian dairy farms, there are 3 or 4% of milk, which is called problem milk, which is not available for, which is not good for selling. What dairy farmers in the US do with this problem milk, if not feeding to calves? Well, we don't have very much of that kind of milk that's being withheld from the market. По-перше, у нас цього молока, яке не можна продавати, його дуже мало. We'll have on occasion a few cows in a hospital treatment area where that milk is being withheld from the market. But otherwise, the milk would go to market without being withheld because of antibiotic treatment or some cause like that.
Зазвичай у таких проблемних корів небагато, може бути 3-4, яким даються антибіотики і молоко яких не можна продавати, або можуть бути якісь інші причини. If I had 3% milk, I would definitely pasteurize that. 3% milk from treated cows, I would pasteurize it and feed it to replacement. Якщо би у мене було на фермі 3, наприклад, відсотки такого проблемного молока, то я б точно його пастеризував і згодовував телятам. Дивіться, тут просто, можливо, ми по-іншому на це дивимось. У нас 3% молока, це коли його проблемного, то це дуже круто. Це, наприклад, є тварини, які там до 5-7 дня знаходяться в родильному відділенні, у них там каренція виходить з антибіотика, там пару корів лікують від маститу, пару корів на лікуванні там з копитами, так? Тобто це небагато реально корів, але тим не менше вони досить продуктивні і не може бути, що в них також немає цього молока. They wonder why do you have such a small share of problem milk on your farms? Usually on the farms there are some cows, high-producing cows with mastitis and treated with antibiotics, some cows with hoof problems and they are also maybe treated with antibiotics. So how it could be that there is so little problem milk? We do a good job of preventing mastitis through sanitation and cleanliness, and we have very little milk that is being withheld because of antibiotic residue. Як я вже пояснював, у нас дуже мало корів, яких лікують антибіотиком, тобто молоко, яке містить залишки антибіотиків. У нас велика увага приділяється профілактиці маститів і гігієні утримання. Окей, то тоді запитайте в нього стосовно препарату для запуску корів. Можливо, вони запускають корів з препаратом без антибіотику, коли тварина йде перед отелем. Then there is a question about drying off cows. Do you use any antibiotics when drying off cows, or if you have, or maybe you prefer not to use antibiotics when drying off cows? What is the practice? It varies with the herd. Some herds are routinely using a dry cow treatment for all cows that dry off. А все залежить від ферми. Деякі ферми в деяких стадах, наприклад, усіх корів, які йдуть в запуск, використовують сухостійну терапію без розбору. Today we probably are being more selective in dry off treatment. На сьогодні наші фермери стають більш селективно підходять до запуску корів. In my lifetime, we went through a period where every cow was treated with dry cow treatment at dry off. Now I suspect that many herds are only using selective dry cow treatment on cows that may have had an infection during the lactation, and not all cows are being dry cow treated. За свою практику я пройшов такий еволюційний період, коли був час, коли на фермах абсолютно всі корови так коврово покривалися, чи не покривалися, а на всіх коврово використовувалася сухостійна терапія і використовувався антибіотик під час запуску. Зараз усе менше і менше така практика використовується і використовується так звана селективна терапія, коли лише для тих корів, які схильні до захворювання, лише для них використовуються антибіотики під час запуску. The number of cows being treated in hospital from mastitis is usually less than 0.5% on our larger herds.
На великих стадах, наприклад, лікуватися від маститу може менше 0,5% корів у стаді. Це ті, які... Щодня мається на увазі хворих, так? You mean every day? Every day, yes. Да, кожного дня. Usually, you know, you usually would count on one hand the number of cows that say in a 1,000-cow dairy, less than 5 would be offline because of Тобто, mastitis. якщо стадо складається з 1000 корів, то, власне, на пальцях однієї руки можна порахувати тих корів, які знаходяться на лікуванні. And we've made tremendous strides with sanitation, with udder prep, and teat dipping to reduce mastitis incidence in our herds. На що ми звертаємо дуже велику увагу, це на обробку вимені до доїння, після доїння, на дотримання гігієни, щоб не мати проблем потім із маститами. Окей, тут якоби, дуже чітко і зрозуміло. Зрозуміло, чому в них таких тварин менше, тому що вони запускають тварин без антибіотика, так? Препарати. Нам було б дуже добре, якби він надав нам, разом із тою інформацією, яку ми просили, перелік даних препаратів, які найбільш поширені в Америці для запуску корів, і там немає в діючих речовинах антибіотику. Ми їх собі розглянемо також. Archie, could you possibly provide us some information on what veterinarian drugs are used at drying off cows? Which of them, which of them contain antibiotic and which of them not, for us just to analyze the situation and to make some conclusions for our practice? Угу. Yeah, I can supply you some information on dry-off treatment. Так, звісно, я надам вам інформацію про те, що використовується під час запуску корів. Тут є запитання від Артема, але воно, по суті, я думаю, що відповідь вже він по ходу обговорення на неї отримав. Я хотів би передати слово Денису. Денис у нас був автором теми. Можливо, чи відповіли на всі твої питання, чи в тебе залишилось щось, якісь для того, щоб ти хочеш для себе ще щось вияснити? Денис буде говорити англійською. I'll try. Hey everyone. Hi, Dennis. Hey Archie. Yeah, thank you. It's Alex told it was my question about your presentation, but mostly it comes from our farmers, and I think you do a good job and answer to ask for all questions. Я кажу, що це питання йшло не від мене, це питання йшло від фермерів в першу чергу. В мене такого питання не виникало. І я якби розумію, питання йшло від людей. Чи можна мені відмовитись, чи я там не можу виростити, чи я ще не хочу. Це йшло від наших фермерів. Тому я, на мою думку, Арчі дав розгорнуту відповідь, навіть пішли вже в медицину, ветеринарію і трошки про догляд за корів. Було багато питань. It was a lot of questions, and maybe some questions not right to you. Most we go to veterinarian blog, but you answer all questions of us. Thank you. Thank you. Окей, дякуємо. Колеги, на даний момент питання вичерпані. Чи лишилось... Якщо я ще запитання задам Олександру, можна? Звичайно, да. Я ж хотів запропонувати людям, хто ще хоче щось вияснити. First of all, thank you, Archie, for the great presentation. The question that still remains in my mind is, whenever you have an option to have alfalfa in your diet and to substitute alfalfa with something else, you're not growing alfalfa by your own, but you have option to buy it, Yes. or to buy alfalfa, or to buy any substitution. Yes. Which option would you prefer and why? Я запитав у Арчі, якщо у нього буде вибір між купівлею,
між купівлею люцернового сіна чи силосу і альтернативних джерел в білку і клітковини, як він вже зазначав, то що б він вибрав і чому? Thank you, Archie. On our larger herds with limited land, they typically have always purchased alfalfa. On our more common herds from 200 up to 800 cows, many times they would have land in certain parts of the country, they would have land available to grow their alfalfa. And so they may be growing it. And it varies. Напевне, я почну перекладати. Відповідь така. Великі ферми, на яких дуже багато худоби і які мають обмежену кількість землі, зазвичай вони купують люцернові продукти. Ферми, які менші, вони можуть знаходитися в різних куточках країни, десь від 200 до 800 корів, вони можуть мати достатньо землі для того, щоб виробляти достатньо люцернового корму. Can you continue? Well, it varies, but you know, traditionally, alfalfa was a good buy in terms of we could buy it cheaper. Sometimes we could buy it cheaper than we could grow it. І яка тут цікава річ виходить із люцерною? Інколи люцерну дешевше купити, ніж її виростити. But there's so much competition worldwide for alfalfa now. Але тепер така конкуренція на ринку дуже висока з огляду на люцерну. That in many parts of the US we are now exporting alfalfa, say to China or to the Middle East. І досить часто трапляється так, що із деяких регіонів, з деяких штатів, Сполучених Штатів Америки, люцерну експортують на Близький Схід або в Китай. And that has increased the price of alfalfa where it is no longer the competitive forage for milk production for us. І таким чином оця ситуація призводить до того, що люцерновий корм, він стає неконкурентним з точки зору його придбання для годівлі худоби. У мене також запитання, перекладайте тоді для всіх. Якщо ми говоримо про експорт і продаж, це у вигляді сіна, сінажу, бейлідж, те, що він називав, так? Чи в якій формі вони більшість експортують, іде на продаж? В якій формі вони, вона на ринку має попит? Люцерна. In what form is usually alfalfa forage sold? In the form of bales inside the United States and for export? Is it hay? Is it haylage, bales, or what kind? Usually it's baled, and for export, then they compress the bales to minimize the amount of space. Is it hay or haylage? It's hay, dry hay. Зазвичай продається сіно або тюкується, або пресується, щоб у ньому було якомога менше повітря. Yeah. От зазвичай торгується сіно. Це, пан Микола, і для вас буде цікаво. Ви в курсі. Дякую. Thank you, Archie. Yeah, you're welcome. Сіно і там дуже плотні брикети, певно ж. Теж ми самі розуміємо, вода і повітря, ніхто не хоче його возити. Колеги, чи є в когось ще запитання? Є можливість. Включайтесь, задайте. Так. Якщо питань в даний момент немає вже. It seems to be no questions at the moment.
Будемо дуже дякувати за приділений час, за Archie, thank you so much for your time and for your patience and for your openness. You дякую. are most welcome. I have thoroughly enjoyed this, and it's been an exercise for me. О, мені, по-перше, мені було приємно, і для мене це таке свого роду тренування, щоб тримати себе в тонусі. Це точно екзамен. Дякуємо за те, що приділили нам час, що поділились досвідом, що досить довго у нас сьогодні вебінар 3 години. 3 години, так? Our webinar today lasted for almost 3 hours. Archie, thank you so much for your time. Дякуємо Арчі, дякуємо молочному кооперативу. Сподіваємось далі на плідну співпрацю. Ми завжди відкриті до всього нового і готові разом реалізовувати. We are open for new information. Thank you for sharing it, and we hope for productive cooperation in the form maybe of webinars, discussions in the future. Good, good. I appreciate the opportunity. Thank you. Дякую, мені було приємно. Have a nice day. Yeah, Thank do you. the same. Thank you so much, Archie. right. Thank you, everyone. Yeah. Thank you. Bye. Good night. Bye. Goodbye. Bye-bye. До побачення. Thank you, Archie. You're welcome.